听台湾看世界，来看美国的总统川普，才就任的第2天，就甲3间科技公司的带头做伙来现身，讲要组成合股的企业，要打造美国人工智慧的基础建设，投资的金额超过台票16兆。川普讲，这项的计划马上就会创造超过10万的工作机会。伊阁特别强调讲，中国是竞争的对手，要甲 AI 的产业留伫美国。美国总统川普即上台到波音试试，伊伫美国時間21號和3間科技大廠的高層做會出現，宣布要同齊擴大美國人工智慧 AI 的領導。A new American company that will invest $500 billion at least in AI infrastructure in the United States. And 川普宣布，美國 OpenAI 甲國本和日本的兩間集團將要合作組成新公司星際資本，會隨佇美國創造超過10萬的就業機會。伊個點名中國是競爭對手。we want to keep it in this country. China is a competitor, and others are competitors. We want it to be in this country, and we're making it available. 川普強調，伊會消毒障礙，穩準星際資本設立更加濟資料中心。The data centers are actually under construction. The first of them are under construction in Texas. We have the technology partner NVIDIA, and of course Microsoft has been very, very supportive to Sam and continue to support all our success. 川普上台當講，都推銷拜登政府規範 AI 安全的行政命令，伊強調要讓代志變簡單。OpenAI 執行長阿德班是當正人的邊感謝川普。We wouldn't be able to do this without you, Mr. President, and I'm thrilled that we get to. I think it'll be an exciting project. 川普大動作要讓美國的 AI 領先全球。啊，那針對喺美國禁止無夠一天，都因為行政命令暫時可以當用的 TikTok， 川普是表示講，那是特殊來執行長馬斯克想要買，伊無反對。Are you open to Elon buying TikTok? I would be if he wanted to buy it, yeah. On your inauguration. I'd like Larry to buy it too. I have the right to make a deal. 北部新聞真正報道，中國官員當咧考慮將 TikTok 在美業務賣予馬斯克，是講 TikTok 好勁。企業運營和收購應當根據市場原則，由企業自主決定。如果涉及到中國的企業，應當符合中國的法律。安娜話出要收購 TikTok 嘅超級網紅 Mr. Beast， 唔是凊彩講講嘅。Mr. Beast 嘅律師證實，已經和其他投資者聯手，準備競標 TikTok 嘅美國業務，ยัง個無透露投標嘅金額。你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。